السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال كسو دواده برنامجka Hiili Dadkaaga ee OYSU TV. barnaamijka toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa kaalinta jaaliyadaha Soomaaliya Ogaadeniya ee ku aadan sidii looga hortagi lahaa xasuuqa Ogaadeniya. daawadayaal mar labaad ku soo dhawaada barnaamijka Hiili Dadkaaga oo ah barnaamijkan ku eegno tacadiyada iyo xasuuq ka socda dhulka Soomaalida Ogaadeniya. toddobaadkii hore waxaan soo qaadanay kufsiga oo noqday hub gumayska Itoobiya u isticmaala la dagaalanka shacbiga Soomaalida Ogaadeniya. haddaba sida ayaa looga hortagi karaa xasuuqa noocan oo kale ah? maxay tahay kaalinta shacabka Soomaalida Ogaadeniya ee ku nool qurbaha? qodobadaas iyo kuwa lamid ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada ururka dhalinyarada OYSU Birmingham oo qabtay munaasabad weyn oo looga hadlayo xasuuqa ka jira Ogaadeniya. munaasabadan oo loogu wacyigelinayo shacab weynaha gaar ahaan dhalinyarta si ay u baran lahaayeen xasuuq ka socda dhulkooda hooyo, isla markaasna uga qayb qaadan lahaayeen kortag iyo wacyigelinta bulshadooda. waxa warbixintan inoo soo diyaariyay wariyaheena OYSU TV. Generally, you know about what's going on in the Ogaden. You do know some extent there is some injustice, but today was a good day to find out exactly how much, to what extent that injustice exists. OYSU has really enlightened me about the struggles and the injustices that the Ogaden people are facing today. Our people are trapped between invisible borders. Space, place and time. They're crying for help, they're crying to support us. Space, place and time. A dimension where the anatomy just exists. ururka dhalinyarta Ogaadeniya OYSU UK faraciisa Birmingham ayaa qabtay barnaamij cilmiyeysan oo ballaaran midaasoo lagu soo shaac saarayo xasuuqa Ogaadeniya. The purpose of today's event is to highlight the problems and the hidden genocide that are actually happening in the Ogaden right now. munaasabadan ayaa ujeedkeedu ahaa sidii dhalinyarta daayarta ah loo bari lahaa xasuuqa gumaysiga Itoobiya ku hayo shacabka Ogaadeniya. munaasabadan lagu soo shaac saarayo xasuuqa Ogaadeniya waxaa soo qabanqaabiyay daayarta OYSU Birmingham, waxaana lagu soo bandhigay seminaaro looga hadlayo taariikhda Ogaadeniya, waxqabadka ururka OYSU ee ku aadan ka hortagga iyo wacyigelinta xasuuqa, falimaan ka waramaya xasuuqa qarniga 12aad ee ka socda Ogaadeniya iyo talk show. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. gudoomiyaha jaaliyada Birmingham mudane Caydaruus ayaa munaasabadan furay, wuxuuna u mahad celiyay dhalintii ka soo qayb gashay iyo ururka OYSU Birmingham ee soo qaban qaabiyay munaasabadan quruxda badan. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa OYSU Birmingham oo run ahaantii ah dhalinyaro aqoon-yahana oo wax baratay isla markaana u istaagay sidii ay maartay u caawin lahaayeen dalkooda iyo dadkooda. isla markaana dadaal dheer iyo energy fara badan ku bixiyay sidii ay u qabsoomi lahayd xafladan tadaata wanaagsan. waxa kale oo aad iyo aad ugu mahad celinayaa OYSU Manchester oo aqaano run ahaantii dadaalkooda aad iyo aad maartay aan u aqaano dadaalkooda wada dheer u soo maray sidii ay xafladan uga qayb gali lahaayeen. waxa kale oo iyadana maartay u mahad celinayaa OYSU London oo iyaguna ah meeshii ay ka timid urur dhalinyaro in la helo. anu OYSU on jirmaan garanayaa oo OSF jirto, marka iyagana aad iyo aad baan maartay ugu mahad celinayaa wadada dheer ay noo soo qaadeen. run ahaantii waxaan rabaa inaan laba eray idhaahdo dhalinyarada Soomaalida Ogaadeniya iyo dhalinyarada Soomaaliyeedba. dhalinyaradu waa awoodda kaliya ee isbedel samayn karta. marka dhalinyarada waxa looga baahan yahay
dadaalka ay wadaan inay sii afar jibaaraan run ahaantii qofku kaligiiba hadduu maskaxdiisa ka shaqaysiiyo run ahaantii wuxuu u tari karaa ummad dhan buu u tari karaa. munaasabadan waxaa lagu soo bandhigay filimaan ka waramaya tacadiyada iyo xasuuqa ogaadeynaya sidoo kale waxaa lagaga waramay taariikh nololeedka dad dhibanayaal ah oo tacadiyo loogu geystay dhulka ogaadeynaya iyaga oo xubnaha OYSU ay matalayaan dhibanayaashaas waxay ka warameen dhibkii soo gaadhay. xubnihii soo jeediyey waxaa ka mid ahaa Xaliimo, Ugbaad, Mubaarak, Jibriil iyo Aniisa oo dhammaantood ku soo bandhigay si aad iyo aad qiiro u gelisay dadkii daawanayay barnaamijkan. My name is Ridwan Hassan Raga Sahid. And I'm 46 years old and I'm from Qabri Dahar. They started beating me with the backs of their AK-47 guns. They hit me once with the gun in my face and then started beating me. They also hit me with the gun barrel in my teeth and broke one of my teeth. Then they started beating me with a fan belt on my back and my feet. It lasted for more than an hour. Then they tied both my legs and lifted me upside down to the ceiling with a rope and kept beating me more, saying I had to confess. For 2 months, we underwent this same ordeal, being taken from our rooms at night and being beaten and tortured. And my cries couldn't help me anymore. Later, he interrogated me about the Liberation Army. What do I know about the Liberation Army? I am but a mere civilian. I have witnessed many awful things in my life. I have seen people die on a daily basis. I have seen people being shot through the head. I've seen their brains splattered on the ground. One time, a 13-year-old boy was being whipped by a soldier. He was using an electric cable. You could see tattered flesh everywhere. The boy ran to me seeking shelter, but what could I do? I was scared for my own life, and if I did help, I would be whipped too. A call for the international community to investigate the crimes against humanity that take place in Ogaden. The Ethiopia government is hiding the true picture in the Ogaden, and if they have done something positive, why don't they allow media and international investigation? There is no development in the region. We are calling all humans, whether they are Muslims or non-Muslims, to help us fight for our rights. jaweeriye oo ka mid ah xubnaha firfircoon ee ururka OYSU iyo xogayaha farca OYSU Birmingham Mudane Jibriil ayaa soo jeediyay seminaaro ay kaga waramayaan waxqabadka OYSU iyo taariikhda ogaadeynaya. jaweeriye ayaa ka warantay xasuuqa ka socda ogaadeynaya inuu yahay mid aan loo dul qaadan karin kadib markii ay soo bandhigtay cadeymo maqal iyo muuqaal sita oo kaga waramayso xasuuqa ba'an ee ka socda ogaadeynaya. waxa ay tiri qofkii maanta laga bilaabo ka aamusa xasuuqa wuxuu la mid yahay kii geystay ee dambiilaha ah. sida awgeed ayay muhiimad weyn u leedahay ayay tiri in qof kasta oo bani aadam ah uu ka dhiidhiyo kana hadlo xasuuqa ka socda ogaadeynaya. Okay, this is the last point. Just a really nice quote that I liked. Well, it's not nice, but the meaning is nice. If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality. Okay, this is a fact of life. When you're presented with two things and you're told, okay, or you're told this is what happened here, you have an opinion directly. You're either against it, or you're for it, or you like it, or you dislike it, or something of the like. It is the one thing perhaps which is black and white in life. Okay, so it's like there's no, you've got to be human you've got to be against these kind of things basically. And if you're either trying to deconstruct something or you're being complicit and you're just accepting the way things are. So it's all of our duties basically to do whatever we can, whether that's to speak about it, to do some kind of thing. We've all got skills, we've all got expertise. We need to utilize them and to fight against Ethiopia's brutal war. ugu dambeyntii waxaa la soo bandhigay talk show ay daadinaysay Najmo midaas oo lagu wareystay xubno ka mid ah ururka OYSU oo uu ka mid yahay Cabdicaziz gudoomiyaha jaaliyadda ogaadeynaya ee London. waxaa gudoomiye Cabdicaziz iyo Aliya oo ah xubin ka mid ah ururka OYSU Manchester ay ka warameen ahmiyadda ay leedahay in dhalinyartu bartaan micnaha xasuuq waxa uu yahay, sababta loo xasuuqayo shacbiga ogaadeynaya iyo waxa la gudboon ee markaas aynu ka qaban karno xasuuqa sidii looga hortagi lahaa ama loo joojin lahaa. I mean, everything in life comes with challenges, and I think the biggest challenge we face is just trying to
break that barrier whereby nobody knows about what's happening over there, and the fact that they can't get humanitarian aid. I mean, it's just little things like that that makes you want to work harder and to reach those people and to make everyone aware of what's happening. And to be fair, I think it's the young people that we need, the educated people. I mean, I look around this room now and there's so many young people, fresh, you know, straight from uni. So it's you people that we need. I mean, at the end of the day, we are the people who are going to carry on, and we are the people left. The older generation are getting tired now, so we do need you guys to step up and take their places, and inshallah we'll succeed. barnaamijkan oo xiiso gooni ah lahaa ayaa waxaa laga sameeyay workshop ay ka wada qayb qaateen dhalinyaradii ka soo qayb gashay barnaamijkan, isla markaasna halkaas la iska weydiiyay su'aalo badan oo jawaabo laga bixiyay. shirkan waxaa goobjoog ahaa xildhibaan Yuusuf Carab iyo abwaanka weyn ee Maxamuud Cumar Jango oo isagu had iyo jeer ka qayb qaata dhaqdhaqaaqyada dhalinta, dhiirigelin iyo taaqulayn badanna u soo jeediya. ugu dambeyntii waxaan la kulanay dhalinyartii ka soo qayb gashay munaasabadan oo wax ka weydiinay wixii ay ka faa'iideen shirkan iyo xasuuqa qaabka looga hortagi karo, annaga oo weydiinay bal wixii fariin ah ee ay hayaan ay jecel yihiin inay u gudbiyaan ururka dhalinyarta OYSU iyo ururada bulshada inay la wadaagaan. I thought today was really well put together. The organization was absolutely good. You know, they got across the message that they were trying to deliver, you know, for raise awareness of the genocide in Ogaden. So I think that was done very successfully, and also tried to engage with the people by not just, you know, someone just standing in the front and saying. They were actually using sort of like short facts and explaining them in a way that people would understand. So I think they got that part correct. Yeah. My name is An'am, and I found today a much needed wake-up call. I wasn't aware of the situation in Ogaden, especially that it's an illegal occupation. So as a Somali, this affects me first and foremost. But I found today much needed, and I find it amazing, and I find it intriguing because there's a crime happening on this earth that no one's aware of as of yet. And as a Somali myself, I wasn't aware of the extent of the occupation and of the atrocities being committed in the occupied state of Ogaden at the moment. Am I interested in getting involved? Most definitely. And first of all, I'd like to say that the Ogaden is where my family is from. My great-grandparents, my great-great-grandparents, we're native to that place. So first of all, I feel like it's my home, although I've never been there. Although I already knew about what was going on, today really got to me. First of all, it was very emotional watching all the videos, seeing what the people were going through, getting like a very descriptive detail which is going on in the Ogaden. And so I think that the OYSU handled that very well in terms of delivering the message. So that's one thing that I really liked about the event today. I think if we're, you know, just more raising the awareness of the actual incident. At the moment, we're at that stage trying to raise awareness, and then after that, you know, making action. I mean, because they've spoken about it before, any aid that gets taken to the country, you know, there's a blockade by the government. So raising awareness makes like higher authorities aware of this, and then we could easily pass any aid or anything like that through to the people. Social media. I think social media is key. We're at a stage in life now where we're able to, with one single video, it's able to reach continents, countries, places. So I think social media plays a big role in how we perceive news, as well as how we're aware about the things that's happening. So I think that the media is key. It just made things deeper for me. It made me realise how urgent it is for me to help my own people. First of all, as a human being. Secondly, because it's this is where I come from. This could easily have been me. If my parents didn't leave the Ogaden, this would have been me, Amal. It could be any of us. But you should also focus on what we can do more, because I don't think there was enough light shed on what we can do as a group of people to help. So that is what I would do, definitely. Like, tell people to see what we can do as a community more. My name is Bakir Abdikadir. I live in Birmingham. OYSU has really enlightened me about the struggles and the injustices that the Ogaden people are facing today. It has really, previous to this, I have limited knowledge about the problems the Ogaden people are facing. So I'm really grateful for this opportunity.
to come here and learn about their struggles. What I benefited from today is generally you know about what's going on in the Ogaden. You do know some extent there is some injustice, but today was a good day to find out exactly how much, to what extent that injustice exists. And it's that timely little booster, that little bit of inspiration that can help people give that extra little bit, and it has inspired me more to do more for Ogaden, and I hope it did the same for everyone here. It was a great event. marka koobaad waxaan aad u salaamahayaa bahda ilays oo u taagan warbaahinta Ogaadenya runtiina ka turjunta dhibaatada Ogaadenya ka jirta aadna u soo tabisa oo bulshada caalamka gaarsiisa marka labaad waxaan ku faraxsanahay maanta Birmingham imaashaha nimaadnay oo runtii dhalinyaradii Birmingham farxad badan ay nooga muuqato iyo dhiirigelin iyada oo Birmingham aan ka filayn intanoo dhalinyaro oo jaamacada dhigato oo maanta barnaamijka ay soo diyaariyeen ka turjumahaya rabitaanka dhabta Ogaadenya ilaa ay taariikhdii mingista Hayla Maryan ilaa Miniliq ilaa Ahmed Gureysid Cabdillah Xasan dagaalkii dhaxmaray marka taa waa guul weyn oo Ogaadenya u soo hoyatay marka waxaan u sheegayaa cadawga ama dabadhilifka maanta shacbiga Ogaadenya maadaama dhalinyaradii wax baratay ay kaceen aan la hor istaagi karin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh. daawadayaal toddobaadka hore waxaan ku soo qaadanay barnaamijka u hil dadkaaga kufsiga oo noqday hub ciidanka gumayska Itoobiya u adeegsado shacbiga Soomaalida Ogaadenya. Haddaba balan eegno xasuuq wax uu yahay caalamka sharciyadiisa iyo calaamadaha lagu garto sida looga hortagi karo.